apology mokwongo mano yudi owach ni en apology ka ubiro kod kata kwa ngwono to chako gi if umi paro machal nade ka jatend piny Kenya no chiwo ote machalo kamano chieng' alam ne piny Kenya juma mokalo. Gima nyalo wacho mokwongo en ni ayigi Seth ni problem mar violent interaction between jo Kenya ka demand for their rights to kod security agencies ok en gima nyo chakore nyoro, en gima no chakore chon, en gima no chakore actually ndalo colonial days, and emomi neno ka up to now families mag jo Mau pod ywak ga ni gidwaro ni mondo gibed compensated for the gine violations mano timnegi ndalo emergency. At the same time, kidi down the history tiyudo ni 1969 nenitie chigni over ji 100 mano tingo nyaka nyithindo gi mine mano negi Jaramogi kama sani waluongo ni Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hostel kane waluongo ni Russia. Kane president mokwongo Kenyatta nobiro yao kanyo. At the same time, kidi later tido ni the Wagala massacre manotimore in the 1980s. I tichaki yudo ni 1982 during the coup nentie innocent people manonege streets. Kidi Sakwa to one of the big families masakwa ilungo ni Okach. Okach no negi Narubika. Okay, nyithinde gin mbesena. Then kichaki ibiro ichopo during the ndalo the 1980s nenitie weche ma Kenya mano nege jo mang'eny jo Kenya nobedo tortured mokono negi. Aito kwadhi chopo 1990 1988 to 1990 kane wa fight for return of multi-party be jo wanotho ng'eny ma notho gin man joluo. Kichaki biro 1997 tido ni jo wanotho kabisa kane wadhi ng'anyo mar no reform no election. Mano kora duong kora participate in those gine. Kwa chakwa biro 2002 and magi awacho mondo jo onge kuma history mar jo watho gika ka giwinjo ka Jaduong' Raila Amolo Odinga loso kama ae gi gimo wacho gi. Kwa biro 2005 ne wakwanyo bodies mang'eny streets kwa tero Russia watere muchari joma nobedo shot during referendum ma 2005 ma 2007 to koro jo wanotho ka UH, and then wabiro 2013 to 2022 and then manyoro wa jenzini. So what we are saying, enemy, it is important ni one, this is the first president moye ni there has been a problem. Token problem mo chakre sani, en problem mo sebedo go chakre ndalu koloni, en problem mo sebedo gi all the other presidents, but all the other presidents no deny ni gima kama nakutimre. But this president acknowledge, because he acknowledge to on behalf of himself and the government, and taking responsibility for all previous governments, or apologize for Jomanya Bedni or ohinyore kata joma jogi notho. Apart from that, Jaduong' Raila Odinga wacho ni we need to go beyond acknowledgement and apology. And mondo wangi ane kaka wanyalo timo compensation to joma ne ohinyore mapod ngima to kata jo families mag joma notho. And my view en ni for us to do this we must go down the history. Adwa neno chieng' na dhi bandani aido mama moro mano negi chuore to gi nyathine during the Russia massacre. Na dhi chieng' moro Ramogi family mar mindi moro ne nitie mane kansela Kisumo niluongo ni Daya ne en mana dhoki buye kacha nyathine no yawo mana drisa mondo ne gima timore mana kama tintie hospital mabut kibuyeno to chwad bunde gi drisa kanya motho. So we need to discuss this mondo wakel gi oko mondo government ongi resources on how to compensate in human rights language waluongo reparation. It might not necessarily be ni nyaka mege pesa, but inyalo timne gima mondo mi gibed gi dignity. Joma ne odak in poverty because jogi no negi during that time mondo kony mondo yud employment mondo yud gima gitimo mondo
mondo gichak live a life of dignity. Joma poni nigi injuries. After 2005, one of the things man atimo and then collecting details mag joma victims. One of the women once in a while you know just mandos ago no go bunde ondinge ka ma bundo okalo through pelvic bone nemo walk the other side. Okay, no bedo permanently disabled. So we need to look for those cases. Mondo wa document gi mondo wane kakinyal kongi. Gimata mora any ni wacho ni watim mana compensation masani to wawe machon. Kiki winjo jomoko kaka loso dinno ka gin gidwaro ni mana compensation ma 2022 to wawe the historical one. We must deal with the whole history mar human rights abuse in Kenya, and we have a government, the broad-based government, the Mose apart from ye, what reform the systems, and there is a police reform is going on right now, and so we can also acknowledge at least President also charcoal the police reforms. Manocated the former deputy president, the former deputy chief justice, Emmanuel lead task force, much report on what needs to be done. When the police will be humanized. I was involved in, and I talk about this, I talk about this very passionately because I've been in the streets as a Miss Bullet. Okay? So there are things that I have seen. I have gone to Muchari 2007, 2008 to Akwando Buddhist Magajo Manunegi. Okay? So it is something that I would want to see resolved. But we resolve it in a way, mabro mio jowate dignity, to bro mio jowate feel, ni gini otimne jo Kenya te. For instance, after post-election violence, victims mano kony in terms of miyogi pesa, konyogi yudo kunema nagedake, joano komi, toganda mokonomi. Okay? So these are the changes that we must make sure. We handle these things once and for all, and we build a new nation. And the chance Mawango Kakoganda Mar Kenya and this broad-based government, both two leaders are speaking the same language. We must put an end to this history. Compensation, kata chudoni. Enigi moro mai paroni